Years. I said, how long have you been fighting? 3,000 years, sir. That's a long time. But we got it, I think, settled. We'll see. Hamas has to agree. ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে হামাসকে বড়সড় হুমকি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। But yesterday could be the settlement in the Middle East. That hasn't happened for 3,000 years. I said, how long have you been fighting? 3,000 years, sir. That's a long time. But we got it, I think, settled. We'll see. Hamas has to agree. And if they don't, it's going to be very tough on them. But it is what it is. But all of the Arab nations, Muslim nations have agreed. Israel has agreed. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের লাল চোখ একাধিক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। বস্তুত ইরান ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধে আমেরিকা একতরফাভাবে সমর্থন করেছিল তেল আভিভকে। B-2 বোমারু বিমান ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছিল ইরানে। প্যালেস্তাইনের সঙ্গে যুদ্ধেও সেই ইসরায়েলকে সমর্থন আমেরিকার। প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার পক্ষপাতিত্ব? দীর্ঘ সহযোগী বলেই একতরফাভাবে ছাড় ইসরায়েলকে। আর এই আবহেই ট্রাম্পের গলায় ফের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, ফের যুদ্ধ বন্ধের কৃতিত্ব দাবি। And we've had it recently. I had India and Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. You start two nuclear nations, big nuclear. And no, you cannot do that. I said, yes, I can. You go into this frickin' war that I'm hearing about. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes, it was starting. There's a lot of bad blood. And I said, you do this, there's not going to be any trade. And I stopped the war. It was raging for 4 days. ভারত পাক সংঘাত বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি ঘিরে ফের প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন ট্রাম্প? আসলে তিনি কি চাইছেন? বস্তুত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ বন্ধের কৃতিত্ব দাবি সাফ খারিজ করে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন কখনোই কোনো মধ্যস্থতা মানেনি নয়াদিল্লি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নিজের কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। The Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautifully as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was প্রশ্ন উঠছে, যুদ্ধ বন্ধে বারংবার নিজের কৃতিত্ব কেন দাবি? শান্তিতে নোবেল পাওয়ার ইচ্ছা? If this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars, that he'll get. The Nobel Prize will go to a writer. No, but we'll see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. I don't. শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের থেকে ট্রাম্প দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করলেও তার কথাই উঠে এসেছে পূর্বতন ডেমোক্র্যাট জমানার কথা। The easiest one of them all is Putin. I said, number one, it's a war that would have never happened if I were president, if the election weren't rigged. If I were president, that war would have never happened. Not even a little chance. And it didn't happen for 4 years. We have extreme strength. We had the horror show in Afghanistan, which is really the reason I think that Putin went in. He saw that horror show by Biden and his team of incompetent people. And that showed, I think it gave him a path in. I wasn't there any longer. I watched that and it was so horrible. I think it was the most embarrassing day in the history of our country. উল্লেখ্য, ডেমোক্র্যাট পার্টির হয়ে ভোট জিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বারাক ওবামা, পেয়েছিলেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কারও। ট্রাম্পও কি চাইছেন ওবামার মতো নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার কৃতিত্বে বলিয়ান হতে? ক্যালকাটা নিউজ।